Llama a Quien Quieras nativa salvat, la risa estalo alrededor de la mesa como si alguien hubi, era cantado el mejor kiss del año. No era una risa limpia ni espontánea, era una risa que buscaba agradar, alinearse con el hombre, que la había provocado. Una risa que decía, estamos contigo, estamos del lado correcto, estamos del lado fuerte. Valeria Cruz Permancio de Pai, con los monos apoyados suavemente sobre la superficie pulida de la mesa ovalada. El brillo de la madera reflejaba las luces del techo, y también los rostros de quienes la observaban como si fuera un espectáculo inesperado en mitad de una reunión ejecutiva. El piso 39 del edificio de Ultim Corporation, percha diseñado para intimidar, ventanales de piso a techo rodaban la sala, mostrando la ciudad extendida, polluelos como una maqueta silenciosa. Desde allí arriba, los autos persian juguetes y las personas simples puntos en movimiento. Era el tipo de altura que hace creer algunos que también estaban por encima de las consecuencias. Valeria sentía el peso de todas esas miradas sobre su espalda. Directores financieros, asesores legales, chiefs de operations. Hombres y mujeres con trajes hechos a medida. Relojes que costaban más que el salario anual de muchos empleados. Y sonrisas cuidadosamente entrenadas para sobrevivir en ambientes donde la debilidad se castigaba sin piedad. En la cabecera de la mesa estaba Adrián Salvatierra. No necesitaba levantar la voz para imponer presencia. Su apellido ya lo hacha por él. Hijo del fundador, heredero de la compañía, acuito según la prensa económica de la expansión internacional, más ambiciosa de la última década. 45 años impecable, seguro de sí mismo. El tipo de hombre que aprendió desde niño que el mundo no se lo ponía, se lo abría. Adrián se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en los brazos de la silla de cuero oscuro. Sus ojos, fríos y calculadores, se fijaron en Valeria con una mezcla de curiosidad y desprecio contenido. Y te daré una última oportunidad para pensar lo que estás haciendo, dijo con una serenidad que resultaba más amenazante que cualquier grito. Valeria respiró hondo. Podía sentir su corazón golpeando contra los costillas, fuerte, insistente. No era miedo lo que la paralizaba, sino la conciencia del punto de no retorno. Sabía que, una vez cruzara esa línea, no habría marcha atrás. Yo lo pensé, respondió con voz firme. ¿Why no voy a firmar? Un murmullo se deslizó por la mesa. Algunos intercambiaron miradas rápidas. Otros bajaron la vista, hacia las carpetas frente a ellos, fingiendo revisar cifras que ya conocían de memoria. Adrián dejó escapar una pequeña sonrisa ledada. Es analista junior, Valeria, tienes 27 años. Apenas llevas dos en la compañía. ¿Realmente crees que entiendes la complejidad de los movimientos financieros que estás cuestionando? Valeria sostuvo su mirada. Entiendo cuando los números no cuadran. El silencio se hizo más espeso. Todo había comenzado 3 semanas atrás. Aquella noche, la oficina estaba casi vacía. Valeria se había quedado hastily revisando los reportes trimestrales del Fondo Horizonte, uno de los productos estrella de la compañía. El informe que debía enviarse a los inversionistas internacionales mostraba un crecimiento extraordinario, casi perfecto. Demasiado perfecto, no era solo intuición, eran patrones, transferencias que salían de una subsidiaria en Panamá y repercían como rendimientos desde una firma consultora en Europa del Este. Movimientos que no figuraban en el resumen consolidado, pero sí dejaban rastros en los registros internos más detallados. Valeria tenía una memoria numérica privilegiada. Recordaba cifras como otros recuerdan rostros.
why aquelas cifras no coincidian. Esa noche decidió bajar al archivo físico del edificio, un lugar al que casi nadie iba. Entre calles polvorientas encontró expedientes de proyectos antiguos contratados, enixos que no estaban digitalizados. Fu ali donde halo la primera pieza que lo conectaba todo, una sociedad instrumental vinculada indirectamente al fondo horizonte. No era una prueba definitiva, pero era suficiente para saber que algo estaba mal. Durante días no durmió bien. Pensó en ignorarlo. Pensó en que tal vez había una explicación que ella desconoce. Pensó en su madre, cosiendo haste la madrugada, para pagar su matrícula universitaria. Pensó en su padre, levantándose los 5 de la mañana, para abrir el tola, mecánico que apenas doba, para sostener la cosa. Pensó en lo difícil que había sido llegar hasta ali. Y aún así, no pudo fingir que no había visto nada. Cuando solicitó una reunión con el departamento legal para aclarar las discrepancias, la respuesta fu un correo escueto. El asunto será tratado en la junta ejecutiva del jueves. Es jueves era hoy. Y ahora estaba ali, sola frente a una mesa llena de personas que preferían la estabilidad al escándalo. Adrián tomó el documento que había deslizado hacia ella unos minutos antes. Este cuidado de confidencialidad reforzado, dijo golpeándolo suavemente con los dedos, garantiza que no difundirás interpretaciones erróneas que pueden dañar la reputación de la campaña. A cambio, conservas tu puesto. Incluso podemos hablar de una promoción en el futuro. La oferta no era casual. Era una trampa elegante. Valeria bojó la mirada hacia el papel. Las palabras responsabilidad legal, indemnización por daños, y cláusula de silencio, parecían escritas en tinta más oscura que el resto. No son interpretaciones, respondió. Son transacciones que no aparecen en el informe consolidado. Adrián se reclinó nuevamente en su silla. La contabilidad corporativa no es un juego de sumas simples. Hay estructuras fiscales, optimizaciones, instrumentos financieros que requieren experiencia para comprenderse. Optimización, repitió ella. Dice así como llaman ahora a ocultar pérdidas. Alguien caraspeo incomodo. El director financiero evitó el contacto visual. Adrián entrecerró los ojos. Cuidado con tus palabras. Valeria sintió un temblor leve en las manos, pero los mantuvo firmes sobre la mesa. Los inversionistas creen que el fondo horizonte generó un rendimiento neto del 2% este trimestre. Pero parte de ese rendimiento proviene de capital, que fue transferido desde otra subsidiaria, que reportó pérdidas. Eso no es crecimiento real, es maquillage. La palabra quedó suspendida en el aire. Maquillage. Adrián se puso de pie lentamente. Estás cruzando una línea muy peligrosa. Valeria también lo sabía. Pero había algo que la impulsaba más allá del miedo. La sensación de que, si calaba, se convertiría en cómplice. En la línea se cruzó cuando se decidió mover esos fondos, dijo. La tensión en la sala era casi palpable. Nadie respiraba con normalidad. Adrián caminó alrededor de la mesa haste de quedar frente a ella. La diferencia de estatura y posición era evidente. Él, dueño del edificio. Ella, una empleada más en la nómina. ¿De verdad crees que puedes enfrentar a esto sola? Preguntó en voz baja, lo suficiente para que solo los más cercanos escucharan. Este es un jugo grande, Valeria. Más grande que tú. Valeria sostuvo su mirada sin parpadear. No estoy llegando. La risa regresó, más corta esta vez, más nerviosa. Adrián levantó la voz para que todos escucharan. Llama a quien quieras nadie va a salvar. La frase quedó como un veredicto. Algunos sonrieron con alivio, convencidos de que el espectáculo estaba por terminar. Valeria sintió como el silencio la envolvía.
Durante un segundo, penso en su padre diciendo de niña, la integridad no te es rica, pero te deja dormir tranquila. Penso en los noches de estudio, en los piques que gano, en cada obstáculo que super para sentarse algún día en una sola como esa. No había legado haste ali para agachar la cabeza. Sin apartar la vista de Adrián, metió la mano en el bolsillo de su blazer, y sacó su teléfono. Los murmullos crecieron. Adrián alzó una ceja divertido. Adelante. Te observamos. Valeria display. Guayó el teléfono con dedos firmes. No busco en la agenda, no dudo, marco un número que conoce de memoria. Cada tono que sinoba persia alargar el tiempo dentro de la sola. 1, 2, 3. El sonido del cuarto tono coincidió con el momento en que varias sonrisas comenzaron a desvanecerse. Porque por primera vez nadie estaba completamente seguro de que iba a pasar. La llamada fue respondida. Valeria activó el altavoz. Buenas tardes dijo con claridad, asegurándose de que todos pudieran escuchar. Confirmo que estoy en la sala de juntas principal de Altum Corporation. El señor Adrián Salvatierra está presente, junto con el comité ejecutivo. Hubo un segundo de silencio al otro lado. Y entonces una voz profunda y serena respondió, perfecto. Procedamos. En ese instante, la expresión de Adrián cambió apenas perceptiblemente. Fue algo sutil, casi invisible, pero suficiente para que Valeria lo notara. La risa ya no estaba en sus ojos. La palabra procedamos quedó suspendida en el aire como una puerta que se abre hacia lo desconocido. En la sala nadie se movió, nadie tosió, nadie siquiera fingió revisar papeles. El único sonido era el leve zumbido del sistema de ventilación y el eco distante del tráfico a la abajo, diminuto, irrelevante, como si perteneciera a otro mundo. Adrián fue el primero en reaccionar. Quien habla? Preguntó, intentando recuperar el tono autoritario que lo caracterizaba. Su voz salió firme, pero ya no tenía la misma seguridad de unos minutos antes. Valeria no apartó la mirada de él mientras respondía. Es la persona que necesitaba escuchar esto. Hubo un breve silencio, y entonces la voz del teléfono habló de nuevo, pausada, grave, con esa serenidad, ad que no necesita imponerse porque sabe que ya tiene poder. Señor Salvatierra, imagino que no me reconoce solo por la voz. Los ojos de Adrián se entrecerraron. Su mente trabajaba con rapidez. Había algo familiar en ese timbre, algo que no lograba ubicar del todo, pero que claramente no pertenecía a ninguna autoridad local ni a ningún periodista. Si esto es algún tipo de título, dijo Adrián, mirando a Valeria con frialdad, lo advierto que esta comisión, do un error grave. La voz al otro lado dejó escapar una respiración suave, casi divertida. Los errores graves suelen ser más costosos cuando se cometen desde la arrogancia. El director financiero intercambió una mirada inquieta con el asesor legal. Ignacio, el jefe jurídico, tragó saliva. Algo en esa voz no era improvisado, no era una broma, no era un amigo cómplice. Valeria sintió como la tensión recorría su espalda como una corriente eléctrica. Sabía que este era el punto exacto donde todo podía salir mal. Durante semanas había preparado este momento en silencio. Después de encontrar las irregularidades, no había acudido directamente a la policía. No había enviado correos masivos. No había publicado nada en redes. Había hecho algo más arriesgado. Había investigado. Descubrió que el Fondo Horizonte no solo tenía inversionistas locales, sino que una parte significativa del capital provenía de un socio estratégico extraño. Juró que había apostado por la expansión international de Altum Corporation, un hombre conocido por su rigor,
por su obsesión con la transparencia, y por retirar su apoyo sin previo aviso cuando detectaba inconsistencias. Valeria no buscó dist, la empresa, buscó que alguien convidadero poder exigir respuestas, y ahora esa voz estaba en altavoz. Podría identificarse, insistió Adrián, con una leve rigidez en la mandíbula. Por supuesto, respondió la voz. Mi nombre es Esteban Rinaldi, el nombre que como una losa, el air en la sala cambio de densidad, Ignacio abrió los ojos con incredulidad. El director financiero palideció visiblemente. Esteban Rinaldi no era cualquier inversionista. Era el hombre que había inyectado el 40% del capital que permitió a Altum expandirse a 3 países en menos de 5 años. Su firma aparecía en cada titular cuando la prensa hablaba del milagro financiero de Altum, y ahora estaba en esa la moda. Adrián no respondió de inmediato. Sus dedos, que hasta entonces se apoyaban relajadamente sobre la mesa, se tensaron. Señor Rinaldi dijo finalmente, forzando una sonrisa que ya no convencía a nadie. Que sorpresa. No tenía entendido que formara parte de nuestras reuniones internas. No formó parte, respondió Rinaldi con calma. Pero cuando recibo documentación que sugiere discrepancias significativas en los reportes trimestrales, considero prudente escuchar ambas versiones. Todas las miradas se clavaron en Valeria. Adrián giró lentamente hacia ella. Le envías documentación confidencial a un tercero. Su tono ya no era burlón, era peligroso. Valeria sintió un nudo en el estómago, pero no retrocedió. Le envié información que afecta directamente su inversión. Ignacio intervino de inmediato. Esto constituye una violación grave de protocolo corporativo. Rinaldi habló antes de que Adrián pudiera responder. Sin your fuera, si la información es verídica, la violación no es el envío. Es el contenido. El silencio fue más brutal que cualquier acusación. Adrián comenzó a caminar alrededor de la mesa nuevamente, pero esta vez sus pasos no tenían la misma elegancia calculada. Había algo más rápido, más inquieto en su movimiento. Con todo respeto, señor Rinaldi dijo, creo que ha recibido datos fuera de contexto. Altum cumple con todas las regulaciones internacionales. Eso espero, respondió la voz. Por de lo contrario, mi equipo de auditoría independiente ya está listo para intervenir. Un leve murmullo recorrió la sala. Auditoría independiente. Esas dos palabras tenían el poder de destruir reputaciones construidas durante décadas. Valeria observó cómo el control de la reunión se desplazaba, centímetro a centímetro, lejos de Adrián. Pero sabía que esto aún no había terminado. Señor Rinaldi dijo ella con voz firme. Podría confirmar si recibió el archivo completo del proyecto Eclipse. El nombre hizo que el director financiero cerrara los ojos un segundo de mes. Yado largo. Adrián se giró bruscamente hacia ella. El proyecto es confidencial. Rinaldi respondió con una serenidad que contrastaba con la tensión en la sala. Así lo recibí. Incluye transferencias entre subsidiarias que no figuran en el informe consolidado presentado a inversionistas. Las palabras fueron como un golpe directo al pecho de todos. Adrián respiró hondo. Esas transferencias son movimientos internos perfectamente legales. Tal vez contestó Rinaldi. Pero no fueron declaradas como tales en el resumen que yo recibí. ¿Y eso, señor Salvatierra? No es un de tal manera. Valeria sintió una mezcla de alivio y vértigo. Alivio porque no estaba sola. Vértigo porque el suelo bajo, sus pies comenzaba a moverse con violencia. Adrián se acercó lentamente hasta quedar frente a ella, ignorando por completo el teléfono sobre la mesa. ¿Sabes lo que estás provocando? Susurró con los dientes apenas separados. Si est acuerdo si que
Shintos do empleados perderon su trabajo. El golpe emocional fue preciso. Valeria sintió como esa posibilidad le atravesaba el pecho. Ella no quería dañar a personas inocentes. Pero también sabía que el fraud, si mantenía oculto, acabaría explotando tarde o temprano y el don, yo sería un mayor. Lo que estoy provocando, respondió en voz baja, es que alguien revise la verdad antes de que se demás. Yado tarde. Rinaldi volvió a intervenir. He solicitado una revisión inmediata de los balances. Mientras tanto, congelaré cualquier nueva inversión hasta que se aclaren las discrepancias. Congelar inversión. La frase resonó como una sentencia. El director financiero comenzó a sudar visiblemente. Ignacio pasó la mano por su frente. Adrián volvió a su asiento con movimientos más rígidos que antes. Esto es innecesario, dijo, intentando recuperar compostura. Podemos aclararlo internamente. No, respondió Rinaldi. Internamente ya fue aclarado, por eso estoy aquí. El peso de esa frase cayó directamente sobre Adrián. Valeria sintió algo que no esperaba. Compasión fugaz. No por el hombre poderoso, que la había humillado minutos antes, sino por la imagen de alguien acostumbrado a controlar cada variable y que, de repente, perdía el control. Pero esa compasión no era suficiente para detener lo que había comenzado. Señorita, a Cruz dijo Rinaldi, está segura de su análisis. Todas las miradas volvieron a ella. Era el momento decisivo. Si dudaba, todo se derrumbaría. Si retrocedía, Adrián la destruiría profesionalmente. Valeria respiró profundamente. Recordó las noches revisando cifras. Recordó la primera vez que notó la inconsistencia. Recordó la sensación de injusticia al pensar en Pequín. Los inversionistas confiando en reports maquilados. Estoy completamente segura, respondió. El silencio posterior fue absoluto. Adrián cerró los ojos un segundo, como si intentara reorganizar el tablero mentalmente. Cuando los abrió, la burla había desaparecido por completo. Esto no termina aquí, dijo con voz baja, casi fría. Valeria sostuvo su mirada. No, aquí apenas comienza. La llamada continuó unos minutos más, con detalles técnicos, fechas, confirmations. Cada palabra era un clavo más en la estructura que Adrián había construido. Cuando finalmente la comunicación terminó, nadie en la sala volvió a reír. El hombre que minutos antes había dicho, nadie va a salvarte, estaba ahora sentado en silencio, comprendiendo que el verdadero peligro no era una analista junior, era haber subestimado a alguien que decidió no tener miedo, y aunque no lo sabían, lo que acababa de ocurrir no solo pondría en riesgo un acuerdo financiero, revelaría una historia mucho más antigua, una historia que conectaba a Valeria con Adrián de una manera que ninguno de los presentes podía imaginar todavía. Y cuando esa verdad saliera a la luz la queda, no sería solo empresarial, sería personal. La sala permaneció en silencio mucho después de que la llamada terminara. Nadie se atrevía a hablar primero. Era como si él mismo necesitara tiempo para entender lo que acababa de ocurrir. Adrián Salvatierra seguía sentado en la cabecera de la mesa, pero algo en su postura había cambiado. Ya no estaba recostado con esa confianza despreocupada que irradiaba superioridad. Ahora estaba erguido, rígido, con los dedos entrelazados tan fuerte que los nudillos comenzaban a palidecer. Valeria seguía de pie, no por desafío, sino por sentarse habría sido aceptar que aquello había terminado. Why no había terminado? Ignacio Ferrer fue el primero en romper el silencio. Esto es manageable, dijo, aunque su voz no sonaba convencida. Podemos preparar un comunicado, explicar que se trata de una revisión rutinaria,
el director financiero asintió demasiado rápido. Así, una auditoría no implica culpabilidad. Pero todos sabían que cuando Esteban Rinaldi congelaba inversión y enviaba auditors independientes, no era una formalidad. Era una advertencia. Adrián finalmente levantó la mirada hacia Valeria. No había rastro de burla ahora. Solo algo más oscuro. Quedans todos ordinó sin levantar la voz. Nadie se movió. Él se levantó lentamente y caminó hacia los ventanales. Miró la ciudad durante unos segundos, como si intentara recordar que aún era su territorio. Cuando habló, no se dirigió al comité. Se dirigió solo a ella. Cuanto sabes realmente, la pregunta no era acusatoria, era evaluativa. Valeria sintió el peso de esa mirada clavándose en su espalda. A lo suficiente, Adrián giró despacio. Eso no es una respuesta. Valeria lo miró directamente. Sé que el proyecto Eclipse no fue creado para optimizar impuestos. Fue creado para ocultar pérdidas estructurales del fondo horizonte. Sé que las transferencias entre subsidiarias se registraron como rendimiento externo para mantener el valor de los acciones. Y sé que si el mercado descubre que el crecimiento del último año fue artificial, la caída será brutal. Cada frase era precisa, sin exageraciones, sin dramatismo innecesario, hechos. El director financiero cerró los ojos como si cada palabra le doliera físicamente. Ignacio comenzó a sudar. Adrián se acercó lentamente hasta quedar frente a ella, a una distancia incómodamente corta. Eso no lo pudiste descubrir sola. Valeria sostuvo su mirada, no lo hice. Un murmullo inquieto recorrió la mesa. Adrián inclinó ligeramente la cabeza. Quien más está involucrado. Y fue en ese instante cuando el verdadero giro comenzó a formarse. Valeria respiró profundo. Había guardado esa parte hasta ahora. No porque fuera irrelevante, sino porque cambiaría completamente la narrativa. A mi padre dijo con claridad, la reacción fue inmediata. Ignacio frunció el ceño confundido. El director financiero parpadeó, sin entender la conexión. Pero Adrián se quedó inmóvil, completamente inmóvil. Tu padre, repitió en un susurro apenas audible. Valeria asintió, Julián Cruz, el nombre cayó como una piedra en un lago perfectamente quieto, y el rostro de Adrián perdió color. Porque she lo recordaba. 20 años atrás, cuando Altamont era una empresa industrial en crecimiento, antes de convertirse en un conglomerado financiero internacional, hubo un escándalo interno. Un supervisor de planta había denunciado irregularidades en la compra de materiales y en la gestión de inventarios. El supervisor fue acusado de incompetencia, despedido, desacreditado públicamente. Su nombre desapareció de cualquier registro interno relevante. Julián Cruz, Valeria continuó, su voz firme pero cargada de una emoción contenida durante años. Mi padre trabajó 17 años para su empresa. Fue leal, fue eficiente. Y cuando descubrió que ciertos contratos inflaban costos para beneficiar a proveedores vinculados indirectamente a su familia, lo denunció. Un silencio incómodo invadió la sala. Algunos miembros del comité comenzaron a entender que esto no era solo una disputa financiera. Era una historia personal. Fue despedido por bajo rendimiento. Continuó Valeria. Su reputación quedó manchada. Ninguna otra empresa quiso contratarlo en el sector. Pasamos años tratando de salir adelante con trabajos ocasionales. Mi madre coja hasta la madrugada para pagar mis estudios. La voz le tembló apenas un segundo, pero no logró. No en esa sala, mi padre nunca dejó de guardar documentos, copias de órdenes de compra, registros internos, correos impresos. Durante años pensó que nadie lo escucharía, que enfrentarse a ustedes era imposible.
Adrian risperoba mos lento ahora, mos pesado. Hizo few haste dos decadas dijo finalmente. No time nota que ver con esto. Valeria lo miro con una intensidad que hizo que incluso algunos directivos apartaron la vista. Time to do que ver. Porque el patrón es el mismo. La acusación no fue gritaba, fue dicha con cama. Y hizo la hizo más devastadora. Cuando empecé a trabajar aquí continuo, no sabía que usted era el mismo Salvatierra. No hasta que Roman 6, una fotografía antigua en el archivo histórico. Usted estaba al lado de su padre el día que despidieron al mío. Adrián no respondió. Cuando encontré las irregularidades del fondo, horizonte prosiguió. Volví a casa y revisé las calles que mi padre había guardado todos estos años. Y encontré algo que conecte ambas historias. Ignacio dio un paso involuntario hacia adelante. ¿Qué cosa? Valeria lo miró brevemente antes de volver a fijar los ojos en Adrián. El proveedor fantasma que inflaba contra tos hayes, 20 años tiene el mismo represent. Tante legal que una de las sociedades instrumentales usadas en el proyecto Eclipse. La revelación fue como un trueno en un cielo despejado. El director financiero dijo que la carpeta que sostenía. Ignacio abrió la boca, pero no encontró palabras. Adrián dio un paso atrás, solo uno, pero fue suficiente. Eso es una coincidencia administrativa, intento decir. No respondió Valeria. Es continuidad. La palabra piso más que cualquier acusación directa. Continuidad no era un error aislado, no era una decisión impulsiva, era un modelo, un patrón repetido durante años. Y lo que nadie en esa sala había considerado era que la hija del hombre desacreditado volvería, dos décadas después, con las piezas que faltaban. Valeria sintió que el corazón le golpeaba confusa, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba diciendo. Usted creo que mi padre estaba solo dijo suavemente, que no tenía recursos, que nadie escucharía a un supervisor de planta contra una familia poderosa. Adrián no apartaba la mirada de ella. Ahora usted me subestimó a mí. El silencio se volvió casi insoportable. Durante años, Adrián había construido una narrativa pública de éxito, innovación y liderazgo impecable. Había dado entrevistas sobre ética empresarial, responsabilidad social, transparencia. Y ahora en el centro de su propia sala de juntas, la historia se estaba reescribiendo. No como un triunfo, sino como una cadena de decisiones diseñadas para approachar una imagen a cualquier costo. Quien Quieras, preguntó finalmente, no había arrogancia en la pregunta, había cálculo. Valeria sintió el peso de ese interrogante. No quería dinero, no quería venganza pública. Quiero que se investigue todo, respondió. No solo el fondo horizonte. También los contratos antiguos. Quiero que el nombre de mi padre quede limpio. La vulnerabilidad en esa última phrase fue la única grieta visible en su firmeza. Adrián guardó silencio, porque entendió algo devastador en ese instante. Si aquello salía a la luz, no solo quería su posición actual. Si abriría una herida histórica que podría implicar a su propia familia. Y entonces comprendió que la amenaza no era solo financiera, era generacional. Los miembros del comité comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Algunos ya estaban calculando cómo approachar. Otros pensaban en renunciar antes de que el escándalo explotara. Pero nadie hablaba. Valeria dio un paso atrás. No por miedo, sino porque había dicho lo necesario. Llamó usted hace unos minutos y dijo que nadie iba a salvarme, dijo con voz firme. Pero yo no necesitaba que me salvaran. Solo necesitaba que alguien escuchara. Adrián le observó largo rato. Y en sus ojos, por primera vez, no había superioridad,
había algo más complejo, algo que se percia peligrosamente a la conciencia. Lo que ninguno de los presents sabía aún era, que la auditoria de Rinaldi no sería lo más devastador. Porque la verdadera queda no vendría de números mal presentados, vendría de la revelación de un secreto mucho más profundo, un secreto que Adrián había protegido incluso de su propio concilio, y cuando ese secreto saliera a la luz la historia digeria de su saber fraud financiero, y se convertiría en algo mucho más personal, mucho más irreversible. El silencio que siguió a las palabras de Valeria no fue un silencio vacío. Fue un silencio cargado, pesado, como si la sala misma estuviera absorbiendo décadas de decisiones, ocultas bajo informes impecables y comunicados cuidadosamente redactados. Adrián volvió lentamente a su asiento en la cabecera de la mesa, y no caminaba como un hombre que domina el espacio, caminaba como alguien que empieza a medir cada paso. Ignacio fue el primero en intentar retomar el control. Necesitamos serenidad, had dicho, ajustándose las gafas con manos que ya no estaban completamente firmes. Estamos mezclando asuntos históricos con una revisión financiera actual. Son temas distintos. No lo son, respondió Valeria con calma. El director financiero evitó su mirada. Adrián levantó la mano levemente, pidiendo silencio, sin necesidad de elevar la voz. DJ, más lo claro dijo finalmente, no voy a permitir que esta reunión se convierta en un juicio emocional. Su tono había cambiado, no era burla, no era amenaza directa, era algo más contenido, más estratégico. Esto es una empresa continua, no un tribunal. Valeria lo miró fijamente, precisamente por eso estamos aquí. Porque una empresa no puede funcionar sobre mentiras acumuladas. Las palabras resonaron en la mesa. Adrián apoyó los codos sobre la superficie de madera, entrelazando las manos frente a su boca durante unos segundos, como si estuviera evaluando múltiples escenarios al mismo tiempo. Cuando volvió a hablar, su voz fue más baja. Ignacio, salgan todos. Los miembros del comité se miraron entre sí. Todos, repitió Adrián. Uno a uno comenzaron a levantarse. Sillas deslizando suavemente. Carpetas cerrándose. Miradas que evitaban cruzarse con los de Valeria. En menos de un minuto, la sala quedó casi vacía. Solo quedaron Adrián, Valeria y Ignacio. El silencio se volvió íntimo, más peligroso. Adrián se puso de pie nuevamente y camino hacia el ventanal. La ciudad seguía hacia abajo, indiferente a lo que ocurría en el piso 39. Ignacio dijo sin volverse. ¿Recuerdas el caso Cruz? Ignacio tardó un segundo de más y a lo largo en responder. ¿Fue muchos años? Respondím, sí. Lo recuerdo. Valeria sintió como su respiración se volvía más lenta, controlada. Hubo irregularidades. Preguntó Adrián. Ignacio dudó. Y segundo de duda fue suficiente para confirmar, más que cualquier documento. Hubo decisiones estratégicas, respondió finalmente. La empresa estaba en una fase delicada. Cualquier escándalo habría sido devastador. Valeria sintió una presión en el pecho. Decisiones estratégicas. Así llamaban a destruir la reputación de un hombre honesto. Adrián cerró los ojos un instante. Mi padre sabía todo. La pregunta cambió el eje de la conversación. Ignacio respiró hondo. Tu padre tomó la decisión final. El uso del tú. Rompió la formalidad corporativa. Adrián se giró lentamente hacia Valeria. Y en ese instante, por primera vez, no percibió un CEO, percibió un hijo. Mi padre dirige la empresa, entonces dijo en voz baja. Yo apenas empezaba a involucrarme. Valeria no respondió. No quería desviar el foco. El proveedor que mencionaste,
continuo Adrian, ira, una recomendación externa. Yo no manjoba esos contratos. Pero ahora si manjas el fondo horizont, respondió Valeria, y el mismo representante legal sigue apareciendo. Ignacio intervino rápidamente. Eso no implica culpabilidad directa. Valeria lo miró con firmeza. Implica patrón. La palabra volvió a caer como un martillo. Adrián caminó lentamente hasta quedar frente a ella. ¿Qué mos sabes? La pregunta ya no tenía arrogancia. Tenía miedo contenido. Valeria sostuvo su mirada. Había guardado una última pieza. No por dramatismo, sino porque era la más delicada. Sé que el fondo horizonte empezó a perder liquid deshace 9 meses dijo con claridad. Y sé que si se declaraba públicamente, los acciones habrían quedado en pecado. Adrián no parpadeó. También se continuó que el banco principal estaba evaluando reducir la línea de crédito. Y que una queda abrupta habría expuesto no solo pérdidas financieras, sino dudas personales vinculadas a ganancias cruzadas. Ignacio abrió los ojos, hizo información privada. Valeria asintió, correcto, Adrián la miró fijamente. Como conseguiste eso, Valeria dudó un segundo. Y entonces lo dijo. Porque mi padre no fue el único que guardó documentos. El silencio volvió a expandirse. Antes de morir continuó con voz más suave. Me entregó una carpeta que nunca había mostrado a nadie. En ella había copias de correspondencia interna, correos antiguos, notas firmadas por su padre donde se discutían estrategias para contener daños reputacionales. Adrián tragó saliva. Mi padre murió hace 5 años, lo sé, la respuesta fue tranquila, no había rencor en su tono. Solo verdad. En esos documentos prosiguió había algo, más que contratos inflados. Había referencias a un fondo de contingencia, que se utilizaba para absorber pérdidas internas sin que se reflejaran en balances públicos. Ignacio dio un paso atrás. Eso era legal. Si se declara, respondió Valeria. Adrián sintió como el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder, porque entendió lo que ella estaba insinuando. El proyecto Eclipse no era una invención reciente. Era la evolución de un mecanismo antiguo. Un sistema diseñado para proteger la imagen familiar a cualquier costo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Adrián no gritó, no negó, no amenazó. Se dejó caer lentamente en su silla. Nunca quise repetir sus errores murmuró, más para sí mismo que para ellos. Valeria sintió que esa confusión abría una grieta en la narrativa del villano perfecto. Pero lo hiciste respondió con suavidad. Adrián levantó la mirada hacia ella. No había odio en sus ojos, había conflicto. Tú no entiendes lo que significa sostener una estructura así dijo. Miles de empleados, familias inversionistas, una queda puede arrastrarlo todo. Valeria dio un paso adelante. Y la queda será peor si está construida sobre mentiras. Ignacio intervino nuevamente. Y podemos negociar. Podemos reestructurar sin exponer todo esto públicamente. Valeria negó con la cabeza. No se trata solo de números. Se trata de verdad. Adrián apoyó las manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Si esto sale a la luz completamente dijo con voz baja, mi familia quedará marcada para siempre. Valeria lo miró con una mezcla completa de firmeza y compasión. Mi familia ya lo estuvo. La frase quedó como una sentencia irreversible. Y ali, en ese instante, Adrián comprendió que esto ya no era una batalla de poder, era una confrontación moral. Durante años había creído que proteger la empresa era proteger a todos, pero ahora veía el costo humano detrás de cada decisión estratégica. El silencio se rompió con el sonido distante de un mensaje entrante en el teléfono de Ignacio. Lo miró. Su rostro perdió color,
los auditores de Rinaldi ya están en recepción. Adrián cerró los ojos. El tiempo se había agotado. Valeria respiró profundo. Sabía que ese era el punto sin retorno definitivo. Adrián la miró una última vez antes de que la puerta se abriera. Esto no te dará la paz que crees dijo. Valeria sostuvo su mirada. Tal vez no, pero me permitirá dormir. La puerta se abrió lentamente. Y con ella no solo entraron auditores. Entró el comienzo del fin de una historia construida durante décadas. Lo que ninguno de los tres sabía aún era que, entre los documentos que estaban a punto de revisarse, había uno que cambiaría por completo la percepción de Adrián sobre su propio pasado. Un documento que revelaría que la historia que él creía conocer tampoco era completa. Y cuando esa verdad emergiera, la queda digeria de ser una consecuencia, se convertiría en una revelación. Los auditores entraron sin prisa, pero sin titubeos. No llevaban esposas ni uniformes intimidantes. Vestían trajes sobrios, portaban maletines delgados y expresiones profesionales. Sin embargo, su sola presencia alteró el equilibrio invisible que durante años había sostenido aquella sola. El primero en hablar fue el hombre de cabello canoso que encabezaba el equipo. Sin, your Salvatierra dijo con cortesía medida. Hemos recibido instrucción directa del sin. Your Rinaldi para realizar una revisión completa de los estados financieros vinculados al fondo horizonte. Y sus subsidiarias relacionadas. Adrián asintió lentamente. Tendrán acceso a lo que solicitan. La frase fue breve, controlada, pero implicaba una rendición parcial que nadie en esa empresa había presenciado antes. Valeria permanecía en silencio, ligeramente apartada de la mesa. No quería protagonismo, no quería aplausos. Solo quería que la verdad comenzara a caminar por sí sola. Ignacio intentó mantener la compostura. Necesitamos delimitar el alcance de la auditoria, dijo. No podemos permitir que información sensible ajena al fondo se expuesta sin fundamento. El auditor lo miró con neutralidad. Nuestro alcance está claramente especificado. Incluye toda entidad jurídica vinculada directa o indirectamente al proyecto Eclipse. El nombre volvió a resonar. Proyecto Eclipse. Una estructura creada para ocultar sombras bajo la apariencia de luz. Adrián observó a Valeria, no con furia, no con desprecio, sino con una mezcla de incredulidad y reconocimiento tardío. Sabías que esto iba a escalar así dijo en voz baja. Sabía que no podía seguir ignorándolo, respondió ella. Mientras los auditores comenzaban a solicitar archivos y credentials de acceso, el director financiero fue acompañado fuera de la sala para colaborar en la entrega de información. Ignacio permaneció cerca de Adrián, como un escudo legal que empezaba a mostrar grietas. El ambiente cambió radicalmente. Ya no era una reunión ejecutiva, era una escena de exposición. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Uno de los auditores regresó con un sobre antiguo en la mano. Esto estaba archivado en el área histórica, dijo. Creemos pertinente incluirlo en la revisión preliminar. Adrián frunció el ceño. ¿Qué es eso? El auditor abrió el sobre con cuidado. Dentro había copias de correspondencia interna fechadas 20 años atrás. Valeria reconoció de inmediato la tipografía antigua. La firma era parte del archivo que su padre había conservado, pero había algo diferente, un documento adicional que ella nunca había visto. El auditor lo colocó sobre la mesa. Ignacio se inclinó para leer. Su rostro cambió. Adrián extendió la mano, lentamente y tomó la hoja. La sala volvió a quedarse en silencio absoluto. Era una carta firmada por el fundador de la compañía,
el padre du Adrián. En el así titulaba una conversación interna sobre la denuncia presentada por Julián Cruz, pero la parte que cambió todo estaba en el último párrafo. La investigación preliminar indica que el señor Cruz tenía fundamentos válidos. Sin embargo, procederemos con su desvinculación para proteger la estabilidad de la empresa. Esta decisión de mantenerse confidencial, Adrián leyó esa línea más de una vez. Fundamentos válidos. Su respiración se volvió más pesada. Durante años creyó que el despido de Julián Cruz había sido resultado de incompetencia o exageración. Esa era la versión que su padre le transmitió. Ahora entendía que la verdad había sido distinta. Su padre sabía. Y aún así eligió silenciarlo. Valeria observaba cada microexpresión en el rostro de Adrián. No había satisfacción en ella. Había una especie de tristeza compleja, porque la revelación no solo lo derrumbaba como ejecutivo, lo hería como hijo. Adrián levantó lentamente la mirada hacia ella. Yo no sabía esto. La frase no fue defensiva, fue honesta. Valeria lo estudió durante un segundo largo. Yo tampoco, respondió con suavidad. Ignacio intervino, nervioso. Es documento no cambia la situación actual del fondo horizonte, pero sí cambiaba algo más profundo. Cambiaba la narrativa. Adrián dejó caer la carta sobre la mesa. Mi padre sabía, murmuró, y decidió calarlo. El peso de la hirn cayó sobre sus hombros con una fuerza inesperada. Valeria dio un paso adelante. Eso no lo hacemos, ahora. Lo sé, respondió él. La tensión en la sala ya no era solo legal o financiera. Era moral. Los auditores continuaron trabajando, solicitando excesos, descargando registros digitales, revisando contratos. Cada clic de teclado parecía marcar el avance inevitable de la verdad. Ignacio se acercó a Adrián en voz baja. Debemos preparar una estrategia de contención. Si esto se filtra antes de que tengamos control del relato, la caída en bolsa será inmediata. Adrián lo miró con una expresión distinta. A control del relato, repitió. Eso es exactamente lo que nos trajo aquí. Ignacio guardó silencio. Valeria sintió que algo se desplazaba dentro de Adrián. Una resistencia que comenzaba a quebrarse. Durante años su identidad estuvo ligada, aprocha el legado familiar, a sostener la imagen de soledad, a evitar cualquier grieta visible, pero ahora tenía frente a sí dos verdades imposibles de ignorar. Su padre había silenciado una denuncia legítima. Y él había repetido el patrón, no por maldad pura, sino por miedo a la queda, miedo al fracaso. Miedo a no estar a la altura del apellido que llevaba. Los auditores informaron que necesitarían varios días para completar la revisión. El equipo ejecutivo fue convocado nuevamente a la sala. Los rostros eran distintos ahora, más tensos. Más frágiles. Adrián se puso de pie. Todos esperaban un discurso estratégico, una negación, una minimización. Pero lo que dijo cambió el rumbo de todo. La auditoria tendrá acceso total, anunció. No habrá restricciones. Un murmullo recorrió la mesa. Además continuó, suspenderemos temporalmente la emisión de nuevos informes hasta que la revisión concluya. El director financiero abrió la boca para protestar, pero Adrián lo detuvo con una mirada firme. Esto no es optional. Valeria observaba en silencio. Ignacio parecía incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Estás consciente de lo que esto implicara? Preguntó en voz baja. Adrián asintió. She miró a Valeria. ¿Y debió haberse hecho hace 20 años? La frase atravesó la sala como una descarga eléctrica. Valeria sintió un nudo en la garganta. No era victoria. Era algo más complejo. Algo que se parecía a reparación.
pero la historia aún no estaba completa. Porque aunque Adrián estaba dispuesto a enfrentar la auditoria, aún quedaba un detalle crucial que nadie en la sala conocía. Un movimiento financiero reciente, uno que no figuraba ni siquiera en los archivos que Valeria había revisado, una transferencia realizada apenas una semana antes. Y cuando los auditores llegaron a ese registro, la pregunta ya no sería si había irregularidades. La pregunta sería quién había tomado realmente la decisión final. Y esa respuesta podría sorprender incluso a Adrián. Los días siguientes fueron los más largos en la historia de Ultim Corporation. El piso 39, que antes respiraba confianza y superioridad silenciosa, ahora percha un hospital financiero en estado crítico. Los ejecutivos caminaban más despacio, las conversaciones eran susurros, las pantallas que antes mostraban gráficos de crecimiento ahora proyectaban análisis de riesgo. Los auditores trabajaban sin descanso, archivos digitales fueron replicados, contratos revisados línea por línea, correos antiguos analizados con precisión quirúrgica. Valeria apenas dormía, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba en juego. Sabía que el proceso podía salirse de control en cualquier momento. Un rumor mal filtrado a la prensa podía provocar pánico en el mercado. Una caída abrupta de las acciones podía arrastrar no solo a los directivos, sino a cientos de empleados que nada tenían que ver con las decisiones estratégicas. Pero también sabía que el silencio prolongado habría sido una bomba aún más devastadora. El cuarto día de auditoria, el equipo solicitó una reunión privada con Adrián. Valeria fue convocada como observadora técnica, debido a que su informe inicial había sido el detonante del proceso. Ignacio también estaba presente. La sala estaba más sobria que nunca, sin asistentes, sin secretarias, sin distracciones. El auditor principal abrió una carpeta gruesa y habló con serenidad. Hemos confirmado inconsistencias en la presentación consolidada del fondo horizonte. Parte del rendimiento reportado provino de transferencias internas no declaradas como tales. Esto constituye una falta grave de transparencia, hacia inversionistas. Adrián asintió lentamente. No discutió, no interrumpió. Además, continuó el auditor, identificamos una transferencia adicional realizada hace 7 días desde una de las sociedades instrumentales vinculadas al proyecto Eclipse. Valeria frunció el ceño. 7 días. Hizo few después de que ella descubriera las irregularidades iniciales. Destino, preguntó Adrián con voz firme. El auditor miró el documento. Una cuenta de garantía personal vinculada indirectamente a usted. El silencio fue brutal. Ignacio giró la cabeza hacia Adrián con incredulidad. Eso no es posible, dijo rápidamente. Adrián no autorizó ninguna transferencia reciente. Valeria sintió como el corazón se le aceleraba y montó. Preguntó ella. El auditor respondió con precisión. Era una cifra elevada, lo suficiente para cubrir una duda privada. Adrián permaneció completamente inmóvil. Yo no autoricé eso, dijo finalmente. Y esta vez no sonó como una defensa ensayada. Sonó como verdad. El auditor intercambió una mirada con su equipo. La autorización digital provino de su usuario ejecutivo. Ignacio respiró con dificultad. Eso pudo falsificarse. Valeria observó a Adrián cuidadosamente. No veía cálculo. No veía estrategia. Veía desconcierto real. Y entonces una posibilidad comenzó a formarse en su mente. ¿Quién más tiene acceso a tu usuario? Preguntó con voz baja. Adrián tardó un segundo en responder. Es solo yo y el departamento de sistemas en caso de emergencia. Ignacio palideció. El jefe de sistemas renunció hace 2 meses.
El auditor añadió, hemos detectado que la transferencia fue programada automáticamente semanas antes, activando bajo una condición específica, congelamiento de inversión externa. El significado quedó como una bomba. La transferencia no fue una reacción impulsiva, fue un mecanismo preventivo. Programado, calculado, Valeria sintió un escalofrío recorrer la espalda. Alguien anticipó esto, murmuró. Adrián levantó lentamente la mirada hacia Ignacio. Quien sabía que Rinaldi estaba inquieto. Ignacio abrió la boca pero no respondió. El auditor intervino con calma. Hay algo más. Sacó otro documento. La programación de esa transferencia no se realizó desde el sistema actual. Fue cargada como script externo hace 6 meses, antes de que Valeria descubriera nada, antes incluso de que la liquidez del fondo se volviera crítica. Alguien había planeado un salvavidas financiero personal en caso de exposición. Pero si Adrián no lo autorizó entonces, quien, Ignacio comenzó a sudar visiblemente. Esto es una interpretación técnica, intento decir. No podemos sacar conclusiones precipitadas. Valeria lo miró fijamente. Tú tenías acceso. Ignacio se tensó. Yo superviso el área legal, no sistemas. Pero autorizas movimientos estratégicos, insistió ella. El auditor intervino nuevamente. El registro muestra que la carga inicial del script fue realizada desde una terminal asociada al despacho legal. El aire en la sala se volvió insoportable. Ignacio dio un paso atrás. Eso es absurdo. Adrián lo observaba con una expresión que ya no era confusión. Era comprensión lenta, dolorosa. ¿Sabías que si esto explotaba? Dijo Adrián en voz baja, necesitarías un respaldo. Ignacio negó con la cabeza. Yo protejo la empresa. No, respondió Adrián. Te proteges tú. Valeria sentía como la narrativa volvía a transformarse. Durante semanas creo que Adrián era el centro absoluto del esquema, pero ahora emerge algo más complejo. Un círculo de decisiones compartidas. Un sistema donde la responsabilidad estaba fragmentada hasta que nadie asumía nada por completo. Ignacio perdió compostura por primera vez. Todos sabíamos lo que implicaba sostener esta estructura, dijo con voz elevada. Todos aceptamos las reglas. Yo no acepté una transferencia personal encubierta, replicó Adrián. El auditor cerró la carpeta lentamente. Nuestra labor es técnica. Los hallazgos serán enviados al señor Rinaldi y a las autoridades regulatorias correspondientes. Las responsabilidades individuales serán determinadas por investigación formal. El silencio volvió. Pero esta vez no era incertidumbre, era consecuencia. Ignacio se dejó caer en la silla. Adrián permaneció de pie. Valeria lo observó. Durante años él representó arrogancia y poder incuestionable. Ahora veía a un hombre enfrentando no solo errores financieros, sino traiciones internas y herencias morales. Si no autorizaste esa transferencia, dijo Valeria suavemente, on puedes elegir cómo termina esta historia. Adrián la miró, largo,